ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. 8ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ 7ാമത്തെ പാഠവും ബയോളജിയിലെ 1ാമത്തെ പാഠവുമായ ലെറ്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് റിയാപ്പ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ നോട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ പാഠത്തിൽ അടുത്തുള്ള ലെറ്റേഴ്സ്, ആൻസേഴ്സ് എന്നിവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ട്സ്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ആൻസേഴ്സ്, ലെറ്റേഴ്സ്, ആൻസേഴ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വീഡിയോസായ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ കൂട്ടുകാർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നോട്ട്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ്, ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം എഴുതാൻ. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ 104 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്? അതായത് അതിലൊരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്നത് എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഏൻഷ്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസോഴ്സസ്, അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ്, ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിത്ത് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. The next question, what are the circumstances that have prompted farmers to choose new ways? എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂ വേസ്? ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എമർജ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ എൻക്വയറീസ് ടു മേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ. Science and technology also helped for this. The next question, what are the other possibilities to make farming profitable? Answer, value added products should be produced from the agriculture products. Local markets should be strengthened to sell them. Cooperative societies should support farmers financially. Storage centers and marketing facilities should be initiated at the cooperative sector. The next question, how will the revival in the agriculture sector be reflected? Answer, will strengthen the rural economy, enhance food security, inspire future generation to engage in farming. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ എ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്നാണ്. അതിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിസീസസ്, പെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? അഗ്രികൾച്ചർ നോളജ് ഡിസെമിനേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അതിലെന്താണ്? മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ? ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ്സ്, സർവൈവൽ ഓഫ് ഫ്രം പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റിലീഫ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി. അടുത്തതാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അവർ സ്കീംസ്, അവാർഡ്, പ്രൊജക്റ്റ്, അപ്രൂവൽ, കോൺഫിഡൻസ്, ഫാമേഴ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ്, അവസാനം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ടു ഓവർകം ദ ലിമിറ്റേഷൻ. അതായത് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് is a major problem faced by the farmers today. Several methods are being adopted to overcome this. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് സാക്ക് ഫാമിങ്, അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഫാമിംഗ്, വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്, പോട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ, ടെറസ് ഫാമിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈസ് എ ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ഓവർകം സ്പേസ് കൺസ്ട്രക്ട്സ്. അതായത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ, ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ 7.3 ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഡിസ്കഷൻസ്. അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി നോക്കാം. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 1ന്റെ ആൻസറാണ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ഓവർകം സ്പേസ് കോൺസ്ട്രൻസ്, അതായത് സ്പേസിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം. ആൻസർ, സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ ബീങ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഓവർകം ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ്. Today, plants are being grown in sacks, pots, on house terrace, even on pet bottles. Vertical farming is another method. Okay, then second question ആണ്, how does it ensure availability of light? എങ്ങനെയാണ് availability of light ensure ചെയ്യുന്നത്? Artificial lighting is used in vertical farming to ensure the availability of light. When vertical farming crops are grown in vertically stacked layers one above the other. Because of this, it is not possible to rely on sunlight. Then third എന്ന് പറയുന്നത്, how does it help to reduce use of water? എങ്ങനെയാണ്? ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ usage. Aquaponics and hydroponics are the technologies that eliminate the wastage of water. Aquaponics is a method of cultivating crops related to fish farming. The fish waste is used as the fertilizer. It ensures the maximum utilization of water through recycling. Chemical mixture of nutrients used as fertilizers in hydroponics. There is no way to storage of water occurs. Okay, then അടുത്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് അൺനെസസറി എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then next one, application of fertilizers എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്? എന്ത് നെസസിറ്റി ആണ്? ആൻസർ, ലൈക്ക് ആനിമൽസ്, എലമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്. പ്ലാന്റ്സ് cannot directly absorb most of the elements. For that, elements needed to be provided in the form of water soluble salt. ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന്. എന്താണ് ആൻസർ? ദ എലമെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ നോൺ ആസ് മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ്. നൈട്രജൻ, പൊട്ടാസ്യം, phosphorus, calcium, magnesium and sulfur etc. are the macronutrients. Elements such as barium, boron, zinc, copper, manganese, iron, chlorine, nickel are required only in very small quantities. These are known as micronutrients. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിക്കുക. ദെൻ അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ, നീഡ് ഫോർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. Answer, to ensure the availability of all the essential elements required for the growth of the crops. Then second one, application of fertilizers different method. എന്താണ്? Answer, some fertilizers are spread on the field before or after planting. Some fertilizers are given near to the roads. Liquid fertilizers are sprayed on the leaves. Some of others are mixed with water and sprayed. ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ 7.2 ബിലോ. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് 4ആയി തിരിക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? അമോണിയ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, യൂറിയ, അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ദെൻ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? നാനോ യൂറിയ, നാനോ ഫോസ്ഫേറ്റ്, നാനോ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ്. ദെൻ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫിസോയം, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കോസിയ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ കൗഡങ്, അതുപോലെ തന്നെ കൗപോസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ മാനുവർ, ബോൺ മീൽ, ആഷ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ക്യാരക്ടറൈസിക്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്? വാട്ട് ആർ ദെയർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? Answer, organic fertilizers are the bioresidents. The organic matter decomposed by the decomposers into mineral salts and added into the soil. This dissolve in water and plants absorb them.
This will not harm the texture of soil or the decomposers. Nutrients may be less. The process of decomposition takes a long time. The next one, what are biofertilizers? Answer, bioresidents are converted into organic fertilizers by biodegradation. Decomposers are the microbes that carry out this decomposition. These decomposers are added to the soil as fertilizers known as biofertilizers. They are not fertilizers, but they help to produce organic fertilizers through the process of decomposition. Example, Rhizobium azospirillum mycorrhiza. The next question, what are the chemical fertilizers? What are their advantages and disadvantages? Disadvantages. Chemical fertilizers are artificially synthesized to increase the nutrient value of the soil. They are water-soluble salts and plants can easily absorb. Example, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate. These types of fertilizers is helpful to soil texture and decomposers. The next one, what are nanofertilizers? Nanofertilizers are the fertilizers made by converting elements into nanoparticles. It can be easily absorbed by the plants. Example, nanourea, nanomagnesium sulfate, nanophosphate. Nanofertilizers are more efficient and eco-friendly, do not affect the feature of the soil. Then second question, by observing the color of the leaves, it is possible to get an idea of nitrogen needed by the plants. How? Dark green color indicates that nitrogen is present in adequate quantities. Light green color indicates the deficiency of nitrogen. The next question, what is leaf color chart? By comparing the color of the leaves with standard picture, it is possible to determine the required availability of nitrogen to the plants. A leaf color chart is used for this purpose. Next question, explain the nutritional value of vegetables. Answer, plants' parts have a major role in our diet. This highlights the importance of agriculture. We nurture plants by applying fertilizers and they provide us fruits. These fruits containing essential nutrients required for the body. It is impossible to have a diet that excludes plants. Give adequate importance to plants. Then അടുത്ത question, what is GM crops? Answer, genetically modified crops are known as GM crops. In crops, new traits can be incorporated by altering its genetic constitution through the genetic engineering. Beneficial changes occurs the crops as a result. Then അടുത്തത് indicators questions are, what are the benefits of diversifying agriculture? Space constraints can be overcome, cost of production can be reduced, pest problems can be reduced and income can be increased. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഈവൻ ദോസ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഓർണമെന്റൽ ഫിഷ് ഫാമിംഗ്, റൈസിംഗ് പെറ്റ്സ്, ഓർക്കിഡ്, ഫ്ലോറികൾച്ചർ. The next question, what is drip irrigation? What are its benefits? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. This is an irrigation method using pipes and valves to make the water roots in drops. By doing this, loss of water is reduced to maximum and can ensure the availability of water to all plants. And next question, what is wick irrigation? What is the advantage of it over drip irrigation? Answer, a method of directly supplying water to the roots of plants through a cotton cloth filter from a water resources is called wick irrigation. It required less water than the drip irrigation. Next, what are the methods can be adopted in cultivation to withstand rainy season and summer seasons alike? Answer, greenhouse. It constructed using sheets of plastic, nylon, etc. The setup helps to cultivate both in rainy seasons and summer seasons alike. Pest attack also can be reduced by this method as all the sites be covered. Okay, next question. Which are the major pests that affect the crops in your locality? Answer, pod border, leaf rolling, caterpillar, stem borer are the main pests that affect the crops in our locality. The next, which are the different methods adopted to control pests by the farmers in your locality?
Answer: attract pests to kill using heat or fire, utilizing pesticides, removing pests from plants, and by hand picking, using sticky traps or covering the crops, etc. are the pest control methods adopted by the farmers. Next question: what is the integrated pest management? Which are the method used for this? Answer: integrated pest management is the use of mechanical pest control method with different kinds of nets and trap, utilizing friendly pest, use of resistant variety of seeds for farming and pesticides, and reduce the multiplication of pests. Its aim is not the complete destruction of the plant pest. Then അടുത്തത്, what is mean by integrative farming? Integrative farming is the practice of nurturing diverse living organisms like birds, fish, and other animals are raised along the crops together. One act in a way that this is helpful to others. Rearing of cattle, paddy cultivation, and fish farming can be integrated. Then integrated question ആണ്, integrated farming advantages and possibilities. Reduce the cost of production. Then soil protection. Type mistake ആണ് അവിടെ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ്. Can overcome space constraints, waste management, variety of products, and possibilities of value added products. Then അടുത്തത്, food security. What is food security? And it is possible to overcome space constraints and produce a variety of food items. Thus it ensures food security. Then next, reducing the cost of production. Answer: the cost of production can be reduced by using the waste of ones as fertilizers or feed for another. Then what is smart farming? Smart farming is effective utilization of modern technologies or practices in agriculture. Analyze the possibilities of smart farming. Answer: നമുക്ക് ഓരോ ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈ ഷെയറിംഗ് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രോപ്സ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI. Then internet of things. With the help of sensors, moisture, fertility and pest infestations are identified, and a problem-solving system is prepared with the help of machines. Then അടുത്തത്, hydroponics. Plants are grown in nutrient solutions, and with the help of sensors, the amount of nutrients is detected and provided as needed. Aeroponics. Water and nutrients are delivered to the roots that grow into the air in a timely manner with the help of sensors. The next question: how can marketing be made smart? In this era of online marketing, agriculture products marketing also needs to be smart. Making the processes from harvest to production visible to consumers directly can increase the credibility and market value products. This can be easily achieved through the sensors, drones, AI cameras in farms. Through this, it is possible to deliver the products directly to consumers worldwide and increase the global marketing potential of products with the geographical integration. Then next, what is geographical integration? Geographical integration tag is granted based on the unique characteristics of the geographical area where the product is cultivated, resulting in distinct differences in the product's taste, color, aroma, nutrients value. This is why certain products from specific regions receive the GI tag. Such products get a premium value in the market. Then അടുത്തത്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. അനലൈസ് ദ ഗിവൺ. അതായത് അവിടെ ഒരു കൊളാഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ്, ദർ ആർ വേരിയസ് അതർ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തത്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫൈങ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. സ്പേസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത്, അറേഞ്ച് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് A and B ഇൻ ദ ടേബിൾ സ്യൂട്ടബിൾ. അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എഴുതാനാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എയും ബിയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, സിന്തറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. മറ്റത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന്. ബാക്കി എഴുതുക. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സതീഷ് ഹാസ് 50 cents ഓഫ് ഹോംസ്റ്റെഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് 30 cents of paddy field. He says that paddy cultivation is not profitable. What suggestions do you have make farming profitable by making use of homestead land and paddy field? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സജഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത്. Homestead farming and paddy cultivation should be carried out simultaneously. Cattle rearing can also be included along with grass farming. Cow dung and urine can be used as manure. Grass and they have used as cattle feed by cultivating legumes. During the intervals between the paddy cultivation, soil fertility can be maintained and fertilizer cost can be reduced. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അയാൾക്കൊരു നിർദ്ദേശം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഈസ് ദ ഓഡ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്? ഏതാണ്? ഒന്നാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ആണ്. മറ്റുള്ള അതേഴ്സ് ആർ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ ലോസ്. അതായത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, ബിഗ് ഇറിഗേഷൻ, അതൊക്കെ വെള്ളം ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, അക്വാപോണിക്സ്, എയറോപോണിക്സ്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ. ഏതാണ്? ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡുകളാണ്. ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, farming will be profitable only if all the pests are killed. What is your responses to this comment of a farmer? How can effective pest control be implemented? എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. പെസ്റ്റ് ഹാവ് എ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Their complete destruction is dangerous. That's it not our aim. We should adopt integrated pest management method to control their number in a way that does not harm to crops. അപ്പം മൊത്തം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും നല്ലതല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ, ഒബ്സർവ് ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നിരീക്ഷിക്കുക. എന്താണ്? അതായത് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം കോക്കനട്ട്. അതായത് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടും വിനീഗർ, ഷീപ്സ്, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ക്രീം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ചിത്രവും പേരുകളുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ഫാമേഴ്സ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സച്ച് പ്രോഡക്ട്സ്? അപ്പോൾ എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് ഫാമേഴ്സിന് ഇതുപോലെയുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്? ത്രൂ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റിസീവ് മോർ ഇൻകം. കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് ബി പ്രിപ്പയർ എ സിമിലർ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എനി ക്രോപ്സ്. ഇനി കോട്ടനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ, അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു, വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലെറ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ കൂട്ടുകാർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ സയൻസ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, മലയാളം എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.